woke up in the lost world. Now tell the quantum physicist to travel the universe. I no longer need his quantum phone. I figured that my soul already did that long before I took the body foam. I woke up in the lost world, the world of my dreams, when Al-Kabalan was free of these borders of segregation. The Azanian civilization blossomed from the land of Kush to South Africa, when the Indian Ocean was still the Azanian Sea and the Atlantic was the Ethiopian Sea. The environment was overwhelmed by people meditating by the riverside. Nature spoke, and humanity responded with the purity that understood the path to the source. I guess divine words can only be as meaningful to those who understand its language. For you can never give lessons to a people never taught how to listen. So I listened. I listened to the philosophies of Che, the only black man born white, the only white man who knew about right. He showed me the love of being truthful, the truth of being loved. He said to me, son, your world is corrupted by selfishness and greed, but don't be like them. Nature's wrath is pure. Not even the safest of them capitalists will survive. Death has never missed its target. Stand tall, preach love and truth. You've got nothing to lose. Don't bow to the self-righteousness mental, the one that uses the fear of death to control the living, using food to control those in need of it, using ammunition to control those who fear it. But be those that heal the world through kindness. Ensure that your generation respects life because you are aware of where it comes from. Heal the world and go to extinction as a noble species. You are Medikizela, you are Mutambaruka. With freedom, you live far beyond the heartbeat here. The dead don't need oxygen to live. Just the inscription from the author of life saying, live. And Chair went away. Then I listened some more. I listened some more to the chants from the trees, and there I found the Egyptian queen, Nefertiti. She looked at me, smiled and said, Slim Shaka, your words can save humanity. Let your letters maintain the formula. The sons of the legendary Black Queen Tie made the awareness of who you are grant you wisdom to seek divine consciousness and not this social conformity. So when you pay those taxes, ensure the money doesn't leave with your dignity. Lest you sacrifice your humanity for their deaths. You should know the economy hates vacuum. Treats you like a Palestine in Lebanon. When it hits you, you're in the Red Queen phenomenon, doing what you can so as to prove who you are, working as hard as you can so as to stay where you are. But to be free is to be able to think and reflect in this society that only approves those who repeat what they're taught without questions, that the government is always right, no questions, that my religion is perfectly right, no questions. Well, here in Al-Kabalan, the truth attracts criticism. It's the only way it becomes affirmative. How come yours doesn't? And the queen went away. And at this point, I realized that all this time, I've been blinded by expectations, never really seen the world for what it is. The expectations and the greed that I've always hated has always been part of me. A self-destructive conformist, honest to the world but never honest to self, seeking freedom for the world but never quite known freedom myself. The beauty of my mask only works from within. It's difficult to admit. How then can I face it? Trying to balance who I am and who I should be got me sleepwalking in a dream that is this perfect reality. Will I ever get it right? Will I ever retrace my path to the divine visions of my ancestors? Will the value of my history worth much more than just the ephemeral amusement from my past? Oh God, I woke up from the lost world.
Pokea salamu upande wowote ambao uliko. Natumai hali yako ni njema. Ningesema Jumapili hii, lakini most likely unaiona on another day. Inge make sense kama kungekuwa na mtu hapa. So for now niko peke yangu on this 4th day of September 2022 at 8:12 p.m. regardless of the date, the time, because what is time. Natumai hadi yako ni njema. Karibu sana to another Sanaa Sunday session. Asante for your time. Asante for being curious enough to check this out if you're watching this after na niwe naongelesha, obviously, because nishasema. Natumai utakuwa na subra enough kuona this video na kusikia the discussion that niko about to have, despite the length, because why else would you be here only for 8 minutes of this video na uende unadu. Do not start things that you can't finish. As the video inasema, we are here to discuss performance show ya Slim Shaka at Cheche Sessions iliyo go down on Saturday August 27th 2022, wiki iliyopita. Ilikuwa tuizungumzie last week but hainge happen on Sunday kwa sababu tulikuwa na a special occasion hapa Sanaa kwa Sanaa. Nikasema the conversation nitaifanya wiki inayokuja iwapo tungepata chance, iwapo tungepata nafasi ya squeeze in ningeifanya, lakini nilitaka ni delve deeper into the show. Hii ingekuwa tu kuigusia kwa surface level, which sikutaka kufanya. Slim Shaka pia ana deserve a breakdown during one of his Sunday sessions, and I deserve a full breakdown for ile show yenye alistage. Ndio maana tunai have a week later, which is nothing new. Tulifanya the same thing for Goofy's show iliyo happen on 1st May at the Kenya National Theatre. Black Boy Joy akona another show ina happen in October, Love and Other Things. Check out pages za Goofy iwapo uko interested in attending your show, upate details za kupata tikiti. But our conversation juu nilifika hapa past Sunday, we still had our Sunday session, but niliongelea kidogo, nilikuwa solo for the live, nikasema nitaifanya wiki following, na that is how tuliifanya. Maybe 1 or 2 persons might have passed by, lakini the entire discussion or not, tuli have the following week, tukapata pia perspectives from other attendees wa hiyo show. Hapa naongelea Babu na Viva. Nimesema last week ilikuwa a special occasion for Sanaa kwa Sanaa. We were celebrating 2 years of Sanaa kwa Sanaa. Hiyo ilikuwa our conversation ya wiki iliyopita. That was our Sunday session. Those 2 years of Sanaa kwa Sanaa being on YouTube as well, ili align na 2 years of mziki ya wiki, 104 weeks za kuandika kuhusu Kenyan music. So ilikuwa a beautiful moment that these two zilikuja pamoja. So for that special celebration edition ya Sunday session, Irauka alikuwa amesuggest tufanye live reviews, something that we've wanted to do, not in this format ya IG, because tushafanya live reviews before on Instagram. Tulifanya Bold Men, Love Better na Kakusha, tukafanya Further Studies ya Fancy Fingers na Kakusha na Abe. So si mara ya kwanza that tumefanya a live review for our Sunday session, but ilikuwa kile nasema ni an idea kufanya a live with a live audience, something that bado iko in the works. Ita happen hivi karibuni, or maybe not, or never. Tunajua vile kufanya kazi na nihilists inaweza kuwa
but ilikuwa a live review with the entire crew. Tukafanya 2 reviews. Nilianza na kuongelea muziki ya wiki kidogo, tukazungumzia those 2 reviews that nasema tuka review projects 2. Ya kwanza ni ya King Kabi na Mr. Lou, kazi kwa vijana. Baadaye tukazungumzia The Problemist ya Fadhili. Baadaye tukamaliza na a short reflection ya our 2 years of muziki ya wiki. Ilikuwa brief kwa sababu watu wenye walikuwa hapa na mimi hakukuwa na reflections, hakukuwa na mingi ya kusema, hakukuwa na chochote in fact. So ilikuwa the last segment ya session. Check your video, it's long, one of those long videos za Sanaa kwa Sana, na nasemanga for those ones unaweza zisikiza kama podcast sessions. Unaweza isikia kama podcast session as you're doing other things, ama unaweza iona kama a podcast session. So much fun, a lot of amazing energy. Hiyo video ilifuatiliwa pale YouTube na muziki ya wiki 2.0 12 weeks of muziki ya wiki 2.0. This is something entirely different from muziki ya wiki on the blog. Concept ni same, where nasikiza songs for the first time na nazireview, but muziki ya wiki na kuangana aspect ya miku penda ama kufind some aspects that I like of songs that I feature on the blog. For muziki ya wiki 2.0 haijalishi, but ni songs that I listen to and I pick then review them. Mr. Ozzy of the Funkets, niaje? Interesting how anapitianga alafu anaenda all the time. So muziki ya wiki 2.0 12 weeks in. Kesho itakuwa 13 weeks in. Look out for that video. Since you're watching this later, most likely ishatoka. Pia unaweza na the other muziki ya wiki 2.0 edition videos, uone the catalog na uone kile nasema kuhusu muziki ya wiki 2.0 being a real 2.0, si jina tu. The reviews that I mentioned tulifanya live, or the other videos I shared on YouTube, chop them up as individual reviews. Possibly umeziona by this time, maybe not. Check them out pia, check them out. Very fun reviews, kufanya review live, dynamics tofauti. Find some time, ukipata nafasi uzicheki. Na juu nimetaja muziki ya wiki, the last video on YouTube this week ni Maya Amolo featuring Kalibwani, wimbo unaoitwa Foundry. Niliikava kwa muziki ya wiki 2.012. Nimeshare that specific review early today, and that is how we are here. Leo tunazungumzia show ya Slim Shaka at Cheche Sessions. Iwapo ulienda hiyo show, ningependa pia kusikia maoni yako kuihusu kwa comment section as we build upon this conversation. Nione your thoughts regarding the show. Na assume that apart from wewe mwenye una watch, because you usually watch our Sunday sessions, na maybe huna a specific interest in Kenyan spoken word, or that isn't your field, ama unaijua kwa a surface level. Apart from you might be watching this because unajua Slim Shaka, maybe because wewe ni shabiki wa Kenyan spoken word, perhaps even because ulikuwa at the show na ungedai tu kusikia kile niko about kusema kuihusu, kuona kani kwa hapa kukua mtiaji kuhusu show ya Slim Shaka. Maybe he is your favorite, kwa hiyo kusikia
vitu nimesema kumhusu. Mimi ni mtiaji already, you should know this by now if you're coming to Sanaa kwa Sana kama hujasikia kutuhusu. So I will affirm whatever it is umesikia kutuhusu mtandaoni ama from your peers or from whoever. So just preparing you in advance. But point niambie maoni yako kuihusu, share thoughts zako regarding anything as we build this discussion. But the point nilikuwa na lead to either ni kusema if you are someone mwenye ameinteract na the spoken word scene na wewe unajua Slim Shaka, then kitu nimecheza nikianza unajua who that is, and possibly you've even watched that video and that performance. If not, then this is to you. Niambie huyo ni nani. As we usually do tukianzanga easy sessions. With that being said, let's talk about show Ilikuwa down at Cheche Books and Cafe at Kuria ama Kauria close. Nitaanza na kusoma a post on Facebook. Mwandishi wa hii post alipublish on 1st September 3 days ago at 11:33 a.m. to start us off. The most beautiful thing about spoken word poetry is the limits it can be stretched. On Saturday, I got to listen to Bob Zenga after a long period of time. I'd say like 4 years. I could clearly see and experience a new Zenga. A lot has changed in his art. He has pushed limits to points I never knew tunaweza fika hivi karibuni. His performance was really dope. Kadena was awesome. I haven't experienced a beautiful poetry gig in a long time. Thanks to Slim Shaka, Zenga, Liboi, Moses, Stringman, and Kadena. That show was worth every dime. Hiyo ni post by the one and only K9 on Facebook. On 27th August, Saturday 2022, Slim Shaka ndiye alikuwa the featured act at Cheche Sessions, which ni a platform for live performances featuring different acts across Nairobi, Sanaa, as well as across the country. This, na believe, ni the first solo show ya Slim Shaka. Slim Shaka once upon a time alikuwa Poli ama Mr. Poli kwa the spoken word poetry scene. Alikuwa na performances kadhaa kivyake, akawa part of the Evolution Art Hub. That was an introduction of a different Poli at the time kwa his story versus his story. At the Kenya National Theatre, a show that nili attend, nikaandika a review for my review about. Unaweza ipata I think on Facebook notes, huko ndo nilikuwa naandika before nianze the blog. I think nilitransfer pia to the blog, or maybe not, sikumbuki kama nilitransfer or not. But hiyo show ilikuwa an exhibition of a different Poli, which ushered in a new era of his artistry and a new artist. Ukisikia his delivery on that performance kwa history versus history, you notice kumekuwa na mabadiliko kwa his performance, mabadiliko kwa how alikuwa ana deliver, na ilikuwa informed by the character yenye alikuwa ana play akiperform. Yes, sitaki nikuwe na represent ama na kumisinform, kwa sababu I think niko accurate, but nakumbuka performance pia ya K9 ilikuwa different from what we've known K9 for up until your point ya career yake.
as well as even after, ilikuwa a different character ile aliplay. I am not sure if I can get since tunaongelea transformation as well, this is another time, another moment where the group ilikuwa na a different name at the time. At the time they were the Revolution Art Hub. Years later or some time after that walitransform wakawa the Evolution Art Hub. So kuna a lot of transitions happening here. Miso theme ni aje? I think pia last week alipitia our live. Asante sana. The first result imepata gladly, si yangu, but gladly still, ni ya Musungu Okach, someone mwenye amekuwa a pillar, a figure as far also as documenting Kenyan arts na culture as well as East Africa na Africa ni concerned. So ini review yake, history versus history, Revolution Art Hub show explores suppressed truths about Africa. So hiyo ndio result ya kwanza, which is good. I think because yangu ilikuwa on Facebook, itakuwa to take some time before tuipate. I remember Jumadi aliperform kwa hii show, I believe. Hapa naona picha ya Ice na Waithera. This is before hata I think ni sijui kama kumeform Insanity hiyo time, but definitely before Mbogi na before Deeper Connection. Because this was issue ilikuwa late 2016 ama early 2017. It's published in Feb. I think yangu pia nilipublish around Feb. This is way before, obviously way before Deeper, Mbogi. Also way before Insanity, because walikuwa individual artists, then wakaform Insanity a while afterwards. Hiyo ni article from the Afroway, rather.
uzuri hizi articles ni huwa zina capture moments in time that exist forever. So unfortunately siwezi pata this is interesting. Actually naweza ipata tu on Facebook. Let me see. Since I am on Facebook with that actual account, let's see kama tunaweza ipata. The Facebook walitoa notes. So unfortunately I'm just looking for this to confirm role ile Slim alicheza. And this is here kuficha kwa the show, not being necessarily part of the entire team at the time as was constituted. See party. Such a detailed account of the event, if you ask me. And so the beauty ya hizi vitu ni zina exist forever and they're there hata kama now see party, but the details of the event are there, and hizo events that niliandika about that were happening in 2015 and 2016 especially are there. I obviously did others after 2017, 18, 19, but a majority of the articles came in 2015 and 2016. But nilikuwa na capture transition ya Polly to Slim Shaka after around, I think bado kulikuwa na Polly as a name until maybe a few years after that. I could be wrong with the duration, a period of time, but nakumbuka Polly bado. Then kuna the advent of Slim Shaka. Kuna a piece walifanyanga na Fikra Free Thinker kuhusu Africa, Alkebulan. Umesikia pia from what nimeanza na kucheza. And this transformation nikimwona akiperform na kijiintroduce ama MC akimintroduce na jina jingine years after kumjua na kumwona as Polly, just a few years though, si very many years, because kuna a class of performers, a class of spoken word acts who came in mid 2010s. Ako part of them, as well as watu nimemention KK9 and the Revolution Art Hub as they transition to Evolution Art Hub later, but the same class, if we can categorize it as such. So this is foundation
ana build ya Slim Shaka, the character that amecheza, but this becoming more of identity yake, and an ideology being formed ya yeye kutap into more of historical African centric pan-Africanist themes kwa kazi zake, this leading up to kuona what he became. Kulikuwa na moment ya a break kwa performances yeye kivyake. This is the corporate world doing what it does best, stealing artists, because the art industry see as sustainable na tuna structures zile zimekomaa, na that meaning ina slow down the number of times, the frequency ya kuona msanii akiperform na kustage performances kama ni being featured kwa shows or shows zake mwenyewe. Pia it takes a lot of time and a lot of resources, so you have to pull from other places ndio ujenge sana yako na ufeed into the same. So this happens na kuna break ina take place, and the time unamuona ni sporadic, but una note the transition in Slim Shaka, and here comes a time ana perform, ana showcase kazi zake at Slam, and ana make it to the Grand Slam na anashinda what happens to be the last Slam Africa, Poetry Slam Africa event as we know it. Whether itakuja, that will be another thing, but that is what was the last one. Akawa the 65th Slam champ, the 65th Slam king. Nilijua Abe alikuwa anaona game, hata ilikuwa niseme nikianza hii live, the reason niko peke yangu na only the usual suspects which ni Abe na Roger ni because kuna game na K9 walikuwa na game, and I am surprised that mmeshinda. I am really surprised. Nimeongea na Roger jioni akiniambia alikuwa aenda kuona game, akasema obviously ni fingers crossed na kuanticipate ku lose because ni the top team walikuwa na play against, which will come in handy nikiongea kuhusu one of the pieces that Slim aliperform. And so Eba amekuja akasema wameshinda, amesema we are here to interrupt this live proceedings to tell you that Man United won. I will resume to tell you that after a while, of course. Abe would. Amekuja kusema hivyo na akaenda zake, but it's a big one. After hii historia nimekupatia after Slim kushinda Poetry Slam Africa at the Kenya National Theatre, which inarika sana tukiongelea Kenyan art, but a digression. The activities that happen there, the politics that happen there ni a whole another thing. For a place yenye inafaa kuwa hub ya wasanii, siasa yenye inaendelea huko ni nyingi sana. After this, Slim on a stage his first solo show, his first concept show at Cheche Books Cafe on 27th August 2022. Nilikuwa na look forward kuona kile atafanya, nilikuwa interested in art yake, and over time with this transformation that ana undergo kama msanii, yeye kuongeza skill set, yeye kubuild skill set yake, kujenga skills zake further, nilikuwa nataka kuona kile angefanya on stage na for his first show. Pia hizi activities za yeye kuwa na performances hapa na pale, kumuona live na pieces amekuwa akifanya, imebuild anticipation to what ali stage. And a few months after yeye kushinda Slam, imewak pia kwa favor yake. After that alikuwa kwa show ya Goofy, Black Boy Joy. The other person who was there ni Abe, lakini unlike Slim Shaka, Abe has yet to take advantage of the eyes that were on him in May of this year. Akutoa hapa kitu vile mani imeshinda game. How is this helping us, Abe? How is this even helping you? Why are you causing more problems? Tulikuwa done na problems wiki iliyopita tukireview album ya Fadhili, which you should watch. Abe, mwaka unaisha bana. Slim Shaka is moving ahead.
So that was that. Nilifika Cheche kituka 4:20, 4:30, that chilly Saturday. That's gloomy, chilly, gloomy Saturday afternoon. Nilipata the first set ikiisha. Show ilikuwa divided into 2 sets, so nilipata the last segment of the first set, kisha kukawa na an intermission which was an interview. Nimeona photos from previous sessions za Cheche, na hiyo ni kitu yenye naonanga huwa wanafanya, so that is the same thing that really happened. For a few minutes, Ian no nickname of creative spills ali interview Slim Shaka kidogo, kisha akachukua questions that walikuwa wameuliza watu waandike kwa pieces of paper from the audience, akamuuliza pia brief questions, alikuwa nazijibu teke, wakamaliza. Then we went on to the second set, which I think ilikuwa maybe 30 or so minutes, and hivyo ndivyo wali divide the show. Maswali ya Ian yali involve vitu ka mbona Slim amejihusisha na sanaa ya kuandika ushairi, sanaa ya spoken word, trajectory ya the art form in itself kwa hii country, place inaweza elekea na ile role iko nayo na ile impact inaweza acha, kugusia pia elections na policies, that still tying into the role inaweza play, ile impact inaweza acha, na whether iko na so much power ya kuinfluence vitu kama policy, kama ni policies za sanaa ama policies zingine, tying that into leadership na politics na elections. Hizo ndizo baadhi ya the talking points walizogusia, na maswali kuhusu, na maswali pia kutoka kwa the audience. Music ilikuwa from Liboi and the instrumentalist Moses Stringman. Hata niliwataja alia mention na nikisoma rather hiyo post ya K9. So the second set nilio witness was now something that I can speak on completely. Set ya kwanza nilipata akimaliza, as I've said, ilikuwa a story which involved this boy and a father figure. I think alikuwa involved in an accident from what I can remember, na the parts that nili capture. Kulikuwa also na a particular woman whom sijui kama alikuwa a sort of a good Samaritan, na pia kulikuwa na a nurse involved kwa the story. So kulikuwa na a story being told. Nilipata the end of the story, kwa hivyo siwezi kuambia the entire story kuanzia mwanzo hadi mwisho na vile ilienda, but nakumbuka that last description of the last scene. Kuna this man that nimetaja akiwa kitandani, akiwa kwa a fatal condition, then this boy next to the man hapo kitandani, na this other woman akiwa nje, na the nurse akiwa ndani. And this last scene kwa hii story where this man is regaining consciousness yake, as the young boy ako kando yake na the nurse is there as well. The nurse mwenye ilikuwa achukue shift yake ichange, aende akasema I want to follow this case through, and Slim is describing how the man is gaining consciousness, na I think alifeel akimove na akimgusa kichwa, and as this is happening the man is bursting into laughter, na anasema I told you to watch this Marvin. And inakuwa that moment ya relief, that moment ya laughter, emotions imepurge,
as the young boy anaishia kutafuta that woman mwenye nimesema I think alikuwa Samaritan, hamuoni kwa the corridors za Hosi anymore, na ni questions whether the woman even existed in the first place. So kuna hii aspect ya myth na imagination na fantasy tying into the story, but hivyo ndivyo inaisha, Slim akisema I am this boy, akatan, and that was the end of it. Tukaget into the interview segment. One thing that nitasema ni constantly during the performance, vile stage iko set ya Cheche, Stringman alikuwa on kwa sisi kama audience, our left side, Slim katikati, Liboi on the right side. That was the setup, a simple setup. Na towards the far end left, towards the the far left end kulikuwa na huge mirror kwa ukuta where Slim would go and stand with his hands to his back, na alikuwa anakaa hapo akistare as music ilikuwa inaendelea and anything else kwa stage, bringing us to the second set. Kadina as Kainana ametaja na pia nimesema ni the character that Zenga alicheza. Tumetaja transitions, tumeongelea growth. K9 amesema ilikuwa kitu kaa 4 years since aone Zenga. I think ni also almost 4 years since I also did. And I believe either 2018 or 17. It could be 2017. Sijuka ilikuwa creative spills. I think ilikuwa creative spills. Ni mara mwisho, not creative spills, creative creative's garage. Huko ndio nilimuona mara ya mwisho akiperform, 2017 or 18, possibly 18. So tulipatana KNT kwa Kwani. You can the same Kwani as Slim Shaka. It possibly could be because Slim alikuwa featured at Kwani open mic. Again, Slim is doing his thing, unlike my brother Abe here, who just came to interrupt our proceedings kutuambia kuhusu Manu na akaenda. Tuka interact na Zenga, akaniambia siku hizi anafanyanga puppetry. Jambia, that is an interesting path ametake, different from the last time nilimwona on stage akifanya spoken word. Kasemkwambia okay, niko curious kuona kile unafanya. So here I am, nimekaa for the second set, naona kuna mtu anaingia with, tattered, ragged, riffraff look, anaingia stage, a wig, short shorts, a t-shirt, akona amebeba a sack, atembea nyelekea stage, and it take some time before you realize this is actually Zenga performing on stage. That was fascinating kwa sababu of what nilikuwa nimeimagine akiniambia nafanyanga puppetry siku hizi. Nilikuwa nimethink something different, which still aligned my perceptions, bado zili align na what alifanya, kwa sababu when the show ended alikam in na a character mwenye nasikia alikuwa hapo show ikianza, mimi nilihata, but ile image nilikuwa nimeimagine ya puppetry bado ilikuwa accurate towards the end. But this specific segment kwa the second set siku imagine kabisa, but this is a performance that ina open set ya pili, na Kadina ndiye anaiperform mwenye Zenga ana play. Was that even his name though? Or was that the name of the act, the puppet act at the beginning? I think that was the case. But Zenga ana stage this performance, na it ties in a lot of talking points. Iko na so many layers,
but the foundation of this idea ni insanity, ni your typical what would be viewed as, portrayed as, stated as insane person on the streets. That entire look within me describe. That image is what tunapata. But the conversations that follow seek to dismantle, seek to demystify, seek to decentralize, seek to rather deconstruct that idea ya watu wenye tuna view as insane people, watu wenye tuna view as machizi, as the mad wakitembea kwa hizi streets zetu. It goes back to a conversation, or rather a prompt that Slim once gave me kwa Freestyle Friday. Alisema mad person ama insane person, something along his lines. That ili build to a piece alifanyanga at Slam kuhusu insanity. And now this is also building further into what we are seeing kwa hii performance ya Zenga. So this mad person being there by themselves kwa stage, na inaanza while anakuja akiimba, na kile anaimba ni a popular song. The melody ni very familiar, but sikuweza, sahi nimeisahau, but maybe I identified the song then or not, lakini it's sounds popular, a popular tune. Alikuwa anaimba, Liboi alikuwa anamwa company. A twist on that popular melody and popular tune, so to say, kufit idea ya performance yake, akisema ni too many voices, ni sauti zilikuwa nyingi kichwani. Yeah, this is what mna experience nyinyi wenye mnani watch. So it takes us through a carefully crafted performance, intentional too, touching on vitu nimetaja kama ni insanity, but kutuonesha the mind of these people wenye huwa tuna ignore and huwa hatuta engage with, na hatujui what happens kwa akili zao. And you get to realize, oh, this ties to artistry, this person being an artist, this person being pushed to the wall, and then they lose, the screws kuenda loose, and something could break within them, whether ni mentally, emotionally, psychologically, all of this happening, na kukuwa this breakdown to what we are experiencing. But you can only see this na to identify kile ina happen through getting kwa mindset ya whatever tunaona on stage. So anaongelea idea ya kukuwa msanii, ndoto alizokuwa nazo za kukuwa msanii, idea zake za kubadilisha the state of the state, all of these thoughts and ideas. And kuna this disillusionment that occurs, a disillusionment that countries face whenever, sana as we go back to this post-colonial breakdown of understanding the fate of countries. When you use that as a lens ya kustudy sana African and third world countries as they're gaining independence, that is the case. Kuna disillusionment that the citizens face. This time now near disillusionment of the artist, which speaks to the journey of the artist, the plight of the artist. Interestingly, nikireview Lexa's mshairi, this is something that Lexa's aligusia, albeit from a different perspective, but still the journey of the artist. It seems this is the zeitgeist. So with this disillusionment, what is on display? Safari ya msanii, zile hopes, zile beliefs, zile ideas ambazo alikuwa nazo for nchi yake,
for jamii yake. And since haya mabadiliko hayaji, haya mabadiliko hayatokei na hayafiki ile point tutasema tumezirealize as a people, kuna a disappointment, kuna a disillusionment as nimesema, and msanii anakuwa pushed completely, yeye pia anakuwa cast away, kwa sababu kuna the idea of an artist being a helper, an artist being a savior, which is also another reason this detriment that artists face, viewing themselves as saviors. Then when it doesn't happen, unaanza kukuwa na disappointment, unaanza kufeel mbona watu hawaoni kile unaona, mbona watu hawatimizi yale malengo ambayo unadhani wanafaa kuwa wanatimiza, mbona hawafanyi vile vitendo unadhani wanafaa kuwa wanafanya, ama vile wanafaa kuwa wanafanya ili kujisaidia na kubadilisha jamii. Kwa hivyo haya mawazo yote yakihappen kwa akili ya mtu, kwa akili ya huyu msanii mwenye ni karakta wetu, as we are witnessing kwa stage, kuna kuwa na a breakdown, nika vitu hazi correspond, vitu havi align, vitu havi make sense, vitu havi add up. So all of this ina happen and haizi take it anymore, na anaenda across the brink, na so tunamwitness kwa moments zake za insanity. And this is what Zenga takes us through, and a lot of layers, the themes that one can speak about as an artist, the vision, the ideas that artists have and hold close to them, which is another thing, because inakuja na idea ya expectations. Tukiongelea artistry, una hold easy plans, easy thoughts, easy ideas, hii vision so close to you, una carry matarajio fulani. Hayo matarajio yasipotimika, disappointment, kukasirika, hasira, and in a spiral from there. This is what Slim na Zenga are putting together here in an intriguing, in an in-depth manner. And what nilikuwa na dhani ita happen, tuli discuss pia kidogo na Murathe as we were leaving the venue kuelekea mtaa. Mi pia nilikuwa na dhani this is a build up to ile piece yake Insanity, ile nimesema alifanya Slam, pia nimeona akifanya aliperform pia Kwani. That's why I thought tunaenda. Let me say fortunately it doesn't go to that direction, and nasema fortunately because the thing with that we've mentioned a gazillion times, hi Edna, spoken word performances, spoken art forms are ephemeral, so they lose their magic the more you see them, unless kuna other additional aspects of creative expression that msanii anadisia. But in that rigid, in that rudimentary form of performance, that is what happens. So hakutupeleka huko. Instead, after performance ya Zenga, where alikuwa also the framework yenye alikuwa anatumia ni alikuwa ana converse na conscious yake, alikuwa na converse na akili yake, and this is the framework that ana operate within, akibuild hizi ideas zote that tuna experience, that ana to engage kwa conversation with and in a conversation within themselves, and also an invitation, anatukaribisha sisi kama hadhira. Kwa hivyo pia ni a conversation with us, but largely from a foundational point of view ni a conversation kati yeye na conscious yake yenye inamsumbua,
inamsumbua in very many ways. Inamsumbua kwanza juu anasikia sauti inaongea, try to figure out through the entire thing hii sauti ni nini, and as we are developing ana figure iko within him, and have conversations with it as wana build together, wana interact. Anamwambia plight yake, yeye pia anamwambia vile anajiview, this voice, this mind inamwambia how the world is kuhusu wasanii wengine. Inapea pia Zenga for the perspective, but yeye pia juu alikuwa msanii before fika hii point, ana understand vile vitu vina work. So kuna a lot of questions anauliza akili yake, a lot of questions anauliza conscious yake, but also to us the viewers. So ukiangalia the framework of whatever is happening, nimesema kuna layers, it is very intricate, and a lot is happening that unaweza miss usipokuwa keen ku understand the inner mechanisms of what inakuwa staged na Zenga. So after that ana lie down, anatuacha kwa point ya suspicion. Slim alikuwa pale far left akijiface kwa kioo, and that mirror was a symbol that was integral through the entire performance. Akimaliza alikuwa anaenda hapo anaistare. So as this second part of the show is starting, this is the case. Alikuwa pale amesimama as Zenga is performing. So the symbol here this is a constant moment of reflection for the artist, but also for us as viewers. Tukumbuke Zenga akiperform pia ni a moment of reflection for yeye mwenyewe kama mwenye unidentify as an artist who's lost it, as well as a moment ya kureflect sisi kama jamii, ya kuangalia vile jamii imetreat wasanii. Hii ni kitu inatie na iko na implications politically, socially, na tukiangalia our economic system, kuna structures that zina hinda na zina inform vile jamii ina view wasanii. So ni also a moment ya kureflect sisi kama hadhira, sisi kama jamii, but pia kuuliza maswali na kuscrutinize how systems zina work na zina inform our views kuhusu artists, na how hizi systems ziko structured kuweka wasanii kwa ile position ile wako in. So kuna a lot that is happening. Point ilikuwa in a moment of reflection, with that mirror being at the far end of the stage. Slim pia ana reflect. Tukumbuke yeye ni msanii, na huyu ni msanii bado. Ukiangalia ukicontrast their costumes, how Zenga alikuwa amevaa na Zenga kukuwa msanii mwenye amechizi, lakini ukisikia the conversations bado akona what you would term sane abilities, na ni msane of mind, of sound, na ni mtu wako of sound mind. But Slim pale ni msanii mwenye, according to the depiction, according to the juxtaposition, according to what we term sane na insane, yeye ako on the sane spectrum. Poise yake, dressing yake with his suits na durags. So the question hapa ni, if Slim continues on path na hizi goals zake za usanii, idea zile anapitisha kwa usanii, is this what portends for him? Hiyo ni swali yenye usipokana understand clean happen, you won't ask. Ama utaona okay, so this is it. But kuna hiyo contrast, kuna hiyo juxtaposition ya artists on different ends of a spectrum, but also again on the same end of a spectrum, because of zile concerns zile wana discuss kwa kazi zao, zile concerns ambazo wako nazo akilini mwao. So at the same time they are different but the same and different, but ni a moment of constant reflection ile ina happen as Slim comes to perform, as Zenga falls asleep. Again, imesema kuna hii idea ya fantasy from the first set, your performance ya the story that nimetell. This is another moment of the same. Kuna an idea of a mind, of a conscious speaking here. But also as Zenga falls asleep, whatever is happening, I exist. And whatever is happening, I exist for Slim. This is something totally different. Anakam,
nimesema ana subvert my expectations, maybe possibly pia as someone else. Nimesema Zamuradha, we thought angefanya hiyo piece yake Insanity, haifanyi. Ni a socio-political piece that covers Africa as a whole, na kuna a refrain alikuwa anatumia ya who will save us, I believe that was it, na alitaja watu kadhaa through the entire piece, different historical figures, different historical personalities. Alitaja Funmilayo Ransome Kuti, mama ya Fela Kuti, as one of them. Alitaja Anwar Sadat kutoka Egypt. Alitaja Thomas Sankara as well. So alitaja pia Gaddafi. Alikuwa anapitia different countries akiona watu wenye hawa watu vitu vile hawa watu walifanya, their actions, and questioning or speaking about their legacy, na questioning what could have been, na ile kile walifanya with their time and how Africa iliwa view, na yeye pia akipeana view zake. But the main question ni who could have saved us, ama what would someone have done, something along these lines as a refrain, then introduce a political, a socio-political, historical figure, na could dive into that for some time. Huko ndiko alitupeleka, na what each of these individuals walikuwa concerned with. Ilikuwa na some sarcasm too. Nakumbuka segment akiongelea Robert Mugabe, that was a sarcastic moment, and lighten the mood while you're speaking about hizi grave concerns kuhusu Africa, kuhusu our country as well, kuhusu the plight of citizens. Tumeongelea disillusionment of the artist because of these things, but ni focus on the disillusionment of African citizens, na akili ya huyu mwananchi pia kuuliza nani atatusaidia na tunaweza fanya nini. But kumbuke haya maswali na hizi concerns, hizi perspectives ndizo zimepeleka this other character on stage mwenye Zenga na play to your point ile yuko. So kuna a lot that is happening here artistically. Nimeona Babu amekuja na akaanza kuzusha also pia nisalimie Irauka niaje kaka. Nini Babu? Babu says it's 9 p.m. This is sacrilegious African. Such huge terms. Kwanza ni Jumapili. Tutaongelea sacrilege. Kujaribu for the past few weeks tumetry kufanya hizi vitu earlier. We have to be different kidogo. Msituzoe ati mtu predict. Something that was also creative with your performance ya Slim ni the figures aligusia. Importantly ama equally ni how alikuwa anawa introduce kwa the performance, then vile ali depict what ali choose kuongelea regarding their lives na legacy zao. So that was also smart because watu huifanya in a boring way, and how people depict hizo perspectives and political ama historical figures. As Slim anamaliza performance yake, hizi thoughts za nani ata save Africa, nani ata save the different states in Africa, nani ata to save huku Kenya na haya masaibu ambayo tunapitia kwa mikono ya wanasiasa, which is another contrast. Ukiangalia wanasiasa wenye
walikuwa katika nchi zingine na vitu ambavyo walifanya, asking questions. It lends us to ask questions kuhusu wanasiasa walio huku. Anamaliza, anarudi kwa ile kio. Again, reflection. Hii piece pia ni reflection. Inafanya to reflect on our state kama jamii. Anarudi pale, ni a moment whereby kwa drama, nimesahau the name for the same, but as it's happening, we continue with our juxtaposition na our world ya Zenga. Yeye pia kuna world yake. We come back na ni kama ana come out of a daze. Juu akiongea na conscience yake, walimaliza wakisema Zenga, just lie down a bit. Na ni smart kwa sababu ana play both, na si voice moja, ni two different voices. Yeye kuzungumza na voice yake, then kuna hii high pitched tone of voice ya conscience yake, na anaifanya in a smart way. And as Kitisa amesema kwa hiyo post nimesoma nikianza hii live, ama nikianza hii segment of this live, ni this was an experience ya growth ya Zenga as an artist. So that conversation iliisha voice yake ikimwambia just lie down. And then Zenga alikuwa anasema anaogopa kulala, anaweza lala na dedi, but akamconvince aka lie down. Ndio Slim akapika, akakuja stage katikati, alimaliza akarudi, Zenga akapick up. So again, unaangalia how this has been crafted, unauliza hizo maswali za so where kwa the realm of space and time does this performance exist. Juu anaamka na the first thing anasema, nimesikia mtu akiongelea vitu alikuwa ametaja alia. Nika kuna msanii mwingine pia hapa kama mimi. So kuna again, and hizi ni the inner workings of what they are doing. Kuna a moment ya unity in purpose, but also unity in plight kwa wasanii tofauti. So in that moment, when this is happening, whenever you create such moments kwa art, it inspires na it evokes empathy, but also ni a moment of feeling so tuko pamoja kwa kile tunafanya. Kuna mtu mwingine pia ana experience the same, someone else is thinking and having these same thoughts and these same ideas, these same moments of affliction. Hiyo ndio kile yeye kurefer to what we've just experienced on stage does. But the question still remain, hizo ideas za fantasy na ideas za where does this performance here Slim exist kwa continuum ya time na space. But hiyo ni kile anafanya, anaendelea akisema also kuna also cheesy mwingine, there's also someone else who is as I am, na that shared moment that nimeongea, and it makes you reflect further on your performance ya Slim. Another moment ya reflection, na ana exit stage briefly after. What follows, I think, as Liboi anamaliza ku accompany Zenga akisema haja chizi, ni sauti zilimzidi kichwani. It also speaks to concern, na ile level ya concern, the different levels of concern that different people have, na vile inakuwa portrayed. Kuna different ways that people do this. Sometimes ni filled with rage, ile una chastise citizens for not doing their part. Kuna sometimes ni from a question based standpoint, and you can do this kwa various
ways, ina depend na wewe kama msanii, and vile nimeexplain in hiyo njia awali tumia kuizungumzia as one aspect of the entire piece that walikuwa wana showcase, but that is what wana perform na wanamaliza, then I think yes, music ina pick up Mose na Liboi wana play some funky na absorbing music, wana set up Slim, sikuwa na jua ataenda huko, but aliperform the magic of Sunday Night Football. If you've watched Slim perform, you might know the piece nilimwona akifanya kwa hiyo show ya Goofy Black Boy Joy, which was a people's favorite. Ili gusa watu na ilikuwa an impactful performance during the show, na also for Slim. Ndio maana nimesema Slim take advantage na ametake advantage the following months after your performance, unlike Abe who was here kutuinterrupt, kutuambia stories za Manchester kushinda the league leaders Arsenal. The magic of Sunday Night Football, this is a creative piece. Amekaa kwa club ana observe kile ina happen. I think ukiona hiyo review ya Black Boy Joy niliongelea in detail, but that is the premise of the piece, akiongelea different people kwa club, a humorous performance, writing ni creative, twisting phrases na sayings and subverting expectations as well, something that anajua kufanya. Ana observe different activities and different characters kwa club ama kwa pub ama kwa this venue on a Sunday night. Watu waenda on a ball na mtu mwenye amelenga a night with Bay kwenda kuona ball na kuvunjwa moyo, na ndo characters wenye anaona, and notably ni mmoja wao ama kunaye mwenye amevaa jazi ya this league leaders wenye naongelea Arsenali. Nilisema earlier refer to what Abe was stating kwa comment section that this will come back tukianza kudiscuss the show, and that was the case. Ni mtu kuna jazi ya Arsenali na ile heartbreak yenye wanakonga nayo kila season, kwa sababu watabeba trophy, na as Slim says the only cup watabeba ni jug ya keg ama something along hizo lines, to laughter from the crowd na watu kama kina Goofy kuzusha, kwa sababu hiyo ndio timu yao. Wameshinda their 5 games up to now since they've lost this other one but wamekuwa na a lead, na something that was interesting, adaptability. We've said this about spoken word performances, artists not building their pieces once they're done with them na kuziperforming the same way for 50 years. This is Slim performing a piece that nimemwona akiperform before, lakini aliadapt to the current event, to the current time, kwa sababu Arsenal are leading the league, aka-incorporate na akasema this moment that they are currently celebrating au kukua mbele ni momentary ama itakuwa momentarily, because as usual even though inaanza, lakini tukiangalia the end of the season hawatakuwa place wako. So ali-incorporate this current situation ya Arsenal ya kulead, but this being something that will only exist for a moment kwa the performance, na ndio kina Goofy huko nyuma walikuwa wanazusha vibaya sana. But you see, that is a mark of a craftsman, mtu mwenye anajali kuhusu sana yake na anaona this is something that neza twist as of now na ni build a moment out of this nikiperform. Creative na timely. After that performance na hiyo piece, na before ni move on hiyo piece pia, kwa one of after mongelea watu wenye
watch ball na their misery. One of the tables that Slim chooses to focus on ni table ya this proverbial decision makers, using that as a symbol of people who are in such places but they make decisions that determine the fate of a society, the fate of a country. Go back to easy concerns za wasanii, for example, hizi concerns za wale watu katika jamii wenye wanajali kuhusu the development, kuhusu the growth, kuhusu the trajectory and the fate of a country. So kuna hii meza iko na watu fulani wenye wana make decisions na wakona, so anaongelea a man and a woman. The man akona corruption so again nimesema how Slim hutumia language. So ni a corruption, fat belly and a figure that is government thick, government something along the lines, government debt thick. I think that's it. After that performance, after that piece, the last piece anafanya ni a piece kuhusu art, touching on the power of art. The role of art still speaks to the journey of the artist, dreams za wasanii, their hopes na fears. It's a brief piece. It's the last piece that finishes this last set, and ilikuwa preceded na performance beautiful by Liboi na Mose kwa lead guitar. Walikuwa na nafasi yao ku do their thing. Hawa ni skilled musicians. Alimaliza, ilikuwa a brief performance from Slim, and point yenye aliturn akaimaliza alifanya in a way that from the performance to a conversation ilikuwa drastic but also to an extent seamless. So ungedhani bado ana perform hii piece kuhusu Sanaa, but that was not the case. Alikuwa shamaliza na akatan to Liboi akamuuliza vile ana feel. Liboi akashare vile ana feel kuhusu the day na wasanii kukuwa together, ye kukuwa in that space. Alikuwa grateful for that moment na wasanii ku take up spaces. Akatan to Mose pia akasema the same, na Mose akashare how wamejuana na Slim for some time. Hata niliambia Mose after the show, when I got to the venue I saw Liboi and I could have seen how anajua Liboi. I have seen Liboi in easy spoken word spaces for years. However, siku get how Slim anajua Mose, and Mose alishare, I think alishare that point ama ile time during the conversation intermission ni aje solo, but alisema how amejuana na Slim for very many years na how walikuwa na a moment ya kukuwa hauled into the same building together in 2007, time ya post-election violence. So knowing that wana share a long history was surprising for me. Jusi kukuwa na get how that could have been possible, but that was the case. But Mose pia akasema how ni poa kuwa na wasanii wanakuja pamoja hivi na wana stage search shows na wana create moments. So as this was happening, Zenga return to the stage as walikuwa wanaongea. I think that was their cue kuja wote pamoja ama yeye kurudi kwa stage. Yeye pia akaja na alikuwa nao vile nilisema earlier na a costume in the puppetry way that nilikuwa nimemuimagine tukiwa atikayentia kiniambia get into puppetry. Nikuwa na, I don't know what they are called, easy sort of how structures that you'd see on shows of puppetry, and then kutakuwa na a puppet katikati. So even if alikuja ame dress
na akaongea as that character, a different character from what alikuwa earlier kwa this integral in-depth second set. Ye pia akasema how ana feel fitty that this was a moment where create together and wakashare on stage for themselves, as well as having shared this with the artists. And that was the second set of your performance. A moment certainly for Slim Shaka and his team. Nimetaja matumizi ya lugha. Slim, watching this trajectory, nikiwa hapa solo nimeongelea history yake up until a point where kuna a show, his first solo show, but nimecapture na nika detail to an extent. It's not the entire thing, to an extent, which reminds me, in 2019 I was supposed to have an interview na Slim. Slim, if you're watching this, do you even remember this? Najua ulikuwa umesahau hadi nimeisema, because I don't matter and you didn't care about me kunipatia interview. Sasa when you're famous, will you still grant me an interview? That was 2019. Ilikuwa niko na interview na wewe while you were still unknown relatively, before anze kublow, because I had seen your future. And now here we are, which is interesting. Wasanii mnadu. Last week nimekaa nikazusha kuhusu King Kaka, because in 2018 I opened my blog Sanaa kwa sana.wordpress.com. King Kaka akona a review, nilireview album launch yake ya Islando Royalty. Akasema kama Kenya ingekuwa na writers 20 kama wewe, tungekuwa mbali sana. Corruption ingeisha. Na tumeongelea corruption kuhusu hii show ya Slim Shaka. Nika rant at the end of that live ya last week, enda uione. Nikasema King Kaka in 2018, that was 2018, you reached out, tukaongea. I think I even still have your number kwa hii simu. And here I am on a live on Sunday evening. I should be sleeping because nafaa kuwa naamka nifanyie Kaka Empire kazi, but who is King Kaka? Akaniacha tu mataani. Slim Shaka, wewe ni mwingine. Sai I am here reviewing you. I am here talking about your short Cheche. 3 years later, almost, because ilikuwa 2019. I think 2019, maybe around June or November. Sai tungekuwa na an interview on Sanaa kwa sana. On Sanaa kwa sana. Tungekuwa na interview ya Slim Shaka way before ukwe famous, way before ushinde Islam Africa. But who are you? You do not respect me. Wasanii mnitambui, nawaona sana. Here we are. Slim, if you're watching this, usinitafute. Do not look for me. Let me be. Let me talk about you on Instagram live on Sunday evening. So nimeongelea development ya safari ya bwana Slim, na one thing ni from being Mr. Poly to Slim Shaka, kuna a mastery of language through this journey, through his transformation. Amegrow sana. One of the Kenyan spoken word acts who've improved, who've grown a lot when you take time, when you invest kwa their craft. Slim is one of them. Slim mwenye uliona 2 years ago, see the same Slim unaona sai. Zenga is another one. As K9 said kwa post earlier, as I experienced before nigundwe that was Zenga, na what I had thought of akisema nafanya puppetry, kile early stage kwa hiyo show, phenomenal. Unaweza ona hiyo growth na watu wenye wametake time na craft yao.
Another thing for Slim ni ana explore different themes kwa uandishi wake. Ka hiyo piece ya Futa is one of those. Hiyo piece ya Insanity yenye alifanya Slam is another. How ali approach hiyo piece kuhusu state ya Africa, disillusionment ya msanii. Hizi ideas zile ana touch on ni vitu unique na ama vitu different, and even the way anazi approach hata idea ya kuincorporate puppetry. That is one thing again nasema ina speak to growth yake na yeye kukuwa willing ku explore na ku experiment. The other nishataja ni adaptation to hiyo moment ya Arsenali, as well as where nilidhani angepeleka hiyo piece ya where nilidhani angepeleka hiyo development ya the idea of insanity, but akufanya hiyo piece. It speaks to exploration yake na his creativity. Musicians walipewa time yao, but for the instances zile walikuwa na accompany Slim ilikuwa mostly background. So something that nili note for that first set, nili capture the final part of it, but something that nili note that could have helped and improve the delivery of the story could have been pacing. Na so a difference in pacing na basically what I'm saying ni variations kwa the tempo na the pacing ya the storytelling, as well as variations kwa the body movements. Na si manishi body movements lazima ziwe walking across the stage and the like, but body movements pia hata kama ni place moja, yes alikuwa nazo, lakini you have to remember, cause mi nilipata a chunk of that segment, lakini nilifeel hizo variations in the pacing would have been different. So najaribu kuimagine how long the story was na how it feel for other audience members juu which is another thing for his creativity, moving from bracket or space ya kukua tu ni spoken word, but kuenda into aspects of storytelling na aspects of theater, something that amekuwa akifanya na akifanya vizuri hata outside of this performance na his solo show. But when you're telling a story, storytelling iko na other dynamics which you have to incorporate kuweka your audience interested through the entire time. So hiyo ni kitu ingine that inaweza kuwa critical moving forward for Slim, ku examine how to capture your audience through the entire performance na incorporating other performance elements when it comes to storytelling, sana sana when a piece ni lengthy, because you have to, and iso in investing in emotional moments, how to deliver emotional moments, investing in how to deliver whatever moments you're having kwa a story, ndio i-capture the audience na ishike attention yao through the entire story, wakuwe na wewe constantly, usiwapoteze in any instance. So that ina incorporate na ina involve na inamaanisha utabaki umetap into other dynamics of storytelling, ndio that iwe possible. The other thing that I noted was it happened more than once, sana sana actually for that story kulikuwa na instances alikuwa ana trip over his words,
So possibly this being a new performance na prep time. Juu performance ni preparation, performance ni rehearsal. Hiyo ndio performance. So hizo ni factors that zina inform your delivery, which also kualter pace yako, kukuwa na your curve kwa your performance, kwa your story, which is how stories go. Inamaanisha you have to have mastered your story from start till the end, ujue kile unafaa kusema at each point. That will then ease how you will perform it, na ita inform wewe play around with your tone, with your gestures, with your facial expressions. Ita inform all of these other aspects, how umeshika the story first ndio we deliver, na usi trip over your words in those many instances or those several instances as Slim did. The other thing ni involving your performance ya Zenga. When you are performing, you need to know your stage. Interestingly, I equally thought about this, and interesting how the sentiment was the same. When first you need to know the stage to know what you'll be saying on the stage and how you'll be saying it, and audience yako and the like. Kulikuwa na particular line on feminism and approaching that theme, how when you're speaking about certain things earlier, how you approach certain themes and how your audience will react to what you talk about. Secondly, outside of this, you need to know the venue, your location uko in, your space unatumia, ita inform vile uta perform. Nimesema nilikuwa na refer to mimi kuongelea performance ya Lexus Mshairi, show yake Nenda Hivi na Come, which really happened a short while ago. Hiyo pia review, feel free kuicheki tafadhali kipata nafasi, kupata muda. Nimereview ma shows on hizi Sunday sessions. Review hiyo show na discuss pia, kwa sababu when you have a leveled stage ama leveled venue where we are all kwa kiwango kimoja, wewe kama msanii kule mbele kwa jukwaa, sisi kama hadhira, inakuwa tricky kukuwa na moments kwa performance where umelala chini ama umekaa ama umesquat whatever, kwa sababu wale watu wamekaa nyuma, tukienda 3 or 4 rows from where the artist is, from there kwenda nyuma inaweza kuwa struggle kuona pia, depending on how big or how small the space is. So utapata watu wamekaa huko wanajaribu kusonga ndio waone. So with Lexus that was the same. Kuna performances, parts of his performance alikuwa anakaa chini. The same thing with performance nimetaja ya Zenga, the same thing ilifanyika. Na when you're performing kwa such a space, so hiyo ni Cheche stage ko lifted to kidogo, elevated to kidogo, but now what that does, out wako hapa kwenye ni place ya audience kukaa, wako level moja. So when umeenda hivyo chini na seats ziko hivi stacked into rows, inakuwa difficult for watu wako nyuma kuona. Pia Cheche ukuwa na pillars, so pillars who obstruct full view of the stage. So hizi ni aspects that lazima consider as a performer, kujua where una perform na zile constraints or zile freedoms that the stage una perform inakuwa allow. Sidhani ni kitu alifanya homework on, kwa sababu when you're having hizo moments za kuperform kwa umelala umekaa, hatukuoni na tuoni kile ina happen. So what could have
been modified ni hizo instances na kuona, so for these moments that I'm doing this, nitazispend nikifanya this instead, ndio ucompensate for what freedom the stage haiku allow. Na hayo ni mawazo yangu kuhusu show ya Bwana Slim at Cheche Books and Cafe for Cheche Sessions. Possibly I think kunayo space for incorporating the music into something that is really tight, neat as a whole with his poetry, which that take time na more showcases. But that was a memorable performance, a creative experience, a unique expression kutoka Slim, na I look forward to kile atafanya in future. Nafa 23 mwenye alikuwa hapa mtu wa kwanza na Solo alikuwa wanacheka na mimi kuhusu masaibu yangu na wasanii. With that being said, tumefika tamati ya our session leo. Niko hapa peke yangu sasa. Hatuwezi kuwa na our playlist as we usually do. However, kuna songs kutoka wiki iliyopita kutoka Hazel. Hizo zinaweza kuwa enough for a 6-track playlist because I have 3 songs. I think zake pia zilikuwa 3. Na tunafaa kuunda playlist kutoka the rest of the continent. For the past few weeks tumekuwa tukiunda playlist kutoka Kenya. Check out hizi playlist on YouTube, Apple na Spotify. Tafadhali, Sanaa kwa Sanaa Sunday Sessions playlist. Check them out. This is the 33rd playlist, so you have so much music. Na speaking of this, na borrowing from a conversation that I just had with Babu a few days ago, huwezi sema kuna mziki ama kuna wasanii wa Kenya unaweza sikiza. Huwezi kuwa pia una recycle the same acts. Unadu. Kuna mziki ya wiki on the blog. Nimesema last week ilikuwa 104 weeks of writing about Kenyan music. Wasanii tofauti. 104 weeks. Chani sianze. Kuna Sanaa kwa Sanaa as a YouTube channel where we review music. We've done this for 2 years consistently. Kuna mziki ya wiki 2.0. Tuko week 13 as of tomorrow morning. Different artists. Kuna easy Sanaa kwa Sanaa Sunday Sessions playlist. Tuko 33 leo. Hauna excuse whatsoever. Check out hizi playlists and check out everything else that nimetaja. Kuna mtu mmoja hapa Solo sijui kama una any song, but tunapeananga song recommendations do tuunde playlist. So for today we are giving recommendations from the rest of the continent outside of Kenya. Nimepause kidogo because nimeanza kupeana a definition of what we do, a description of what our playlist entail, then Solo akasepa. Nimeacha peke yangu once again, but nishasema niko na recommendations from Hazel. I myself niko na recommendations 3. One of those ni Boubacar Traore's Mariama. The next one is Biki Dude's Kijiti. The last one ni Dania Bensasi's Tidet. Hizo 3 nitahadisia na Hazel's 3.
na itakuwa playlist of 6. With that being said, imekuwa another Sanaa Sunday session tukiongelea Slim Shaka's performance show pale Cheche Sessions iliyofanyika on August 27th, Saturday 2022. Shukran sana for watching this. Kwanza if you're watching this baadaye, because you are obviously, asante for your time. Niambie thoughts zako kuhusu the performance kwa comment section. Najua nimekupatia so many ideas that you did not have before watching this. I know this is what I do. And najua pia unashangaa King Kaka alifanya nini, Slim Shaka alifanya na kuninyima interview. Najua unashangaa. I know, walituparada. This is African. Check out, if you're this far, you're possibly invested in, okay, obviously in Sanaa kwa sana, and this is for those people wenye, for you mwenye haujui Slim Shaka ama haujui the Kenyan spoken word scene, ama unajua kidogo na haujui, kusema haujui na unaona hizi sessions because you watch these sessions. Asante sana for doing this. If you are into the field, you know, and you follow the scene, nimetaja nenda hivi na kam ya Lexus kama hujaicheki. Hiyo ilikuwa way longer than this. I wanted this one to be shorter and I'm glad it has been. And we cheki, nimesema hizi sessions unaweza zisikia ka podcast. Do that. Nimetaja Black Boy Joy ya Goofy, unaweza ona hiyo review as well. Kuna Mufasa for President iliyofanyika on May 28th, ilikuwa on Saturday as well, unaweza icheki. Hizo ndizo shows nimereview za poetry huu mwaka. Watu na stage shows, and I am glad they are doing so. Concept shows, I am glad zinafanyika na tunakuwa na discussions kuhusu maudhui wasanii wanaongelea kwa shows zao. With that being said, asante sana for being here once again. Tuchekiane kwa another video ya Sanaa kwa sana. Tembea hizi mitaa, feel free to explore. Piece ya kwanza nilio open nayo ya Slim Shaka ni courtesy of Mind Art Studios, a platform that 3 years ago walikuwa wana post performances za wasanii on YouTube. Walitafuta spoken word acts recorded, wakashoot videos, so this is from there. Na zilikuwa kwa series walikuwa naita 7th Sense. It's a moment in time, and this is the beauty of such. That was The Lost World. This last one comes from show ya Lexus, Dreams Are Tomorrow album launch yake. We reviewed that album, debut ya Lex. Kama uko interested kuicheki your review and we cheki, I also discussed that show kwa another Sunday session. Check that out too. Nilidiscuss solo, ilikuwa tuifanya as a group, but nikaifanya peke yangu that same time. Tulidiscuss pia prospects za projections za album ya Calligraph, Invisible Currency. Lord Kirudhi ni aje, umekuja tukimalizia, but karibu na asante sana for being here. This is from your show, Dreams Are Tomorrow, the album launch. Who wrote the sad poem? A sad poem runs these streets. A poem so mysterious that it made Ouko's death exactly that. The poem with the listing names of the killed and maimed, of fighters cut, tamed. God damn, who killed them? Rest in peace, Roy Jordan. At the bottom of what these men love, political survival is carved into hate, their hearts like a complex sculpture, living life in frames of a portrait lies, painted in the true colors of a sad poem. Tell me,
greatest killer before justice made a killer. Tell me who? Who betrayed Dedan Kimathi? Who killed General Baimongi? Who wrote this sad poem? Sad poem runs these streets. Exactly. Who stole our land? Who killed Santoti before the plane could land? Tell me who? Who kills and masks it? Who puts you in a white casket? Rest in peace, my professor. We have death. Aftermath processors, we have death. In death, we have economic depressors. For a sad poem runs the streets. Tell me, who wrote it? Who makes the truth look like a death trap? Who makes the youth feel like crap? Whose frustration will make your heart stop? Who makes this feel dangerous? Tell me. Who? Who has the power to kill just for you? Who could kill you just for power? Who lies to the public? Who steals from the public? Who doesn't use what's public? Who thinks he owns the republic? Who kills the republic? Who wrote this sad poem? Reminds me of the sad faces, the faces you only see in the places where death touched what hearts loved, the injustice. We are hopeful in our pain. No suffering in heaven. We're seeking healing in our graves. That faith is a deceased for the blessed, and the deceased for they know what heaven is. Oh God, there's always something good about the dead, nothing good about dying. These bleeding wounds lose more than just blood. Dear Lord, fight back. Who wrote this sad poem? Are they the ones that killed Jacob Juma? Or are they the ones that slap newborns with bills? The ones who don't care how it feels, dying in a hospital where treatment is still in a country where corruption steals everything that she does. Tell me, who wrote it? Homophones for homicides. Sometimes it sounds like Baby Pendo, sometimes it sounds like Masano. Rest in peace. For every martyr knows no good deed goes unpunished. It's sad that you had to die in the line of duty. Rest in peace, Biogama Pinto. Here, to choose freedom is to choose a different path where you meet death when you're awesome. Here, to choose freedom is to choose a different path where you find X, you find Malcolm. Now you, be careful. You don't want to be thrown off a four-story stanza. Be careful. You don't want your throat obliterated. Be careful. And no, you don't want to be knocked unconscious by the same hands that swore to protect you. The hidden mystery of a deliberate irony. And you don't want metaphors shot right through your heart. For this poem is for the wicked men who will use your tears to quench their thirst, for they never identify with the victims of their actions. Rest in peace, Lawyer Willie Kimani. You are remembered. For good leaders don't kill, just the opposite happens. It's sad that this poem, that our politics are always in constant rhythm with those who grieve. These killings are always in perfect consonance with the rhythm of a sad poem. You tell me, this poem is written after every 5 years. Who wrote the sad poem?
who wrote this sad poem.